We're glad that you were able to join us today, and we'll be recording both the Spanish and the English version of this webinar today so that we can post it on our website and allow people who missed it to see it at their leisure. Again, thank you for joining. My name is Paul Schmidt. I'm the Executive Director. We'll just give it a few more minutes as people join and get started in just a few minutes. We are excited to have this presentation, this very international presentation for you. We're continuing to let people join. There is in the chat instructions on enabling translation to your native tongue, whether it's English or Spanish, so that you can choose that by way of clicking on the globe icon. For me, it's at the bottom of my screen, and choose the language that you would like to hear the presentation in. Continuing to get people added to the presentation, so we'll give it just a couple more minutes, and then we can get started. Thank you for your patience. Okay, let's go ahead. I'll start. My name is Paul Schmidt, again, for those who are just joining, the Executive Director of Road to Recovery, and we are so happy that you joined us today. So for the next hour, we're going to hear a great presentation, and it's in our pattern. We'll have about a half an hour of the presentation, and then we hope that you will have questions for the presenter and have a good dialogue thereafter. So without further ado, let me introduce Kat Temple. Catherine has come to us as our graduate fellow and is going to introduce the speaker and the webinar today. Kat? Hello, thanks, Paul. I'm very excited to introduce Fernando Medrano as our speaker today. Fernando has had a lifelong interest in wildlife. Throughout his career, he has been involved with the Chilean NGO RED, the Observadores, the Aves y Vida Silvestre de Chile, where he has actively worked on bird monitoring and conservation projects. At this NGO, he has also led the first Chilean breeding bird atlas, the very first using eBird as the primary data source, and the first in continental South America. Fernando was part of the discovery of the first breeding colonies for Markham's storm petrel, ringed storm petrel, and Elliott's storm petrel in the Atacama Desert. And he worked with several other species of storm petrels in Cabo Verde, Mexico, and the Canary Islands as part of his PhD. He is currently leading Birds of the World for Latin America, serving as the editor-in-chief of the journal La Chiricoca and is secretary of the Neotropical Ornithological Society.
So please, everyone, welcome Fernando. Hello, everybody. Thanks for joining today. Um, Thanks, Kat, Esmeralda, and Paul for the invitation. I'm gonna be give this talk in Spanish, as is my mother tongue, and I think that it's gonna be more significant and meaningful that way. So I'm gonna start. Sí, entonces, bueno, voy a presentar esta historia que no es una So I'm historia going to present this story, which is actually en la cual yo he trabajado not a solo, story in hemos which I've worked trabajado alone, junto but a I have múltiples worked together actores y with actoras many territoriales stakeholders in the dentro del desierto de territory Atacama en Chile y within the yo como Atacama mi Desert referente in propio. Chile, and this is what I am going to be presenting today. El contexto de todo esto. So, to give it some Todo esto context, nació this durante la was all elaboración de born las during descripciones nidificantes de Chile, the en el development cual of the Nesting este libro que Birds tengo acá, Atlas in ¿lo Chile, ven? which is the book that I have right En el here cual with fue un proyecto me, de ciencia ciudadana, which en el was a cual citizen queríamos science compilar y project in actualizar which el we estado wanted del to arte compile para and todas las update the especies state que of anidan en art Chile continental. knowledge on the distribution and reproductive En ese biology contexto, of bueno, species estuvimos nesting in leyendo continental varios Chile. In this artículos context, we científicos were reading y tratando de several entender cuál scientific era articles and el trying estado to del arte understand what the state of sobre art la was distribución de la regarding reproducción de las the especies. distribution eh, of y the aprendimos que species, and we conocíamos más learned bien poco that we sobre en knew dónde anidan little las distintas about especies where the de different golondrinas de mar, entendiendo como golondrinas species de mar of a petrels lo que en are inglés se conoce nesting. como And stone this petrels, is what we pero know que in English as the taxonómicamente storm son especies de petrels. dos grupos de And petrels. taxonomically, there are Primero, two groups of petrels. las especies de la familia First, Hydrobatidae the y species después from the Agrobatidae las especies de la family, familia and then Oceanitidae. the En Oceanitidae particular, Oceanita family gracilis as well. dentro de la familia Specifically, Oceanitidae Oceanitidae y Lobates gracilis from the marcani, Oceanitidae, and Lobates Lobates hornby marcani, y Lobates hornby, Lobates tetis en el and caso de la Lobates teti familia in the case Hydrobatidae. of the Por ese tiempo Hydrobatidae. se conocían solo estas dos So back colonias then, we only que knew mostramos en el these two mapa y colonies se that we're conocía showing in the una map, colonia adicional and we knew an en additional Perú, en la colony in reserva de Peru Paracas. at the San Paracas Reserve. Y viendo en la bibliografía encontramos And este going artículo over en the el cual literature, we found this Joseph Tobias, article que no sé si lo where conocerán, Joseph Tobias, I don't know y if you've Stuart heard of him, Butchart y and Nigel Stuart Collard Butchart, together with hicieron Nigel un Collard, análisis de carried out an cuáles eran los analysis principales misterios of what a the resolver main en la avifauna mysteries to neotropical. be solved Y in en the este artículo neotropical se bird menciona fauna was. And in además this que uno de los article, principales it is misterios era stated that encontrar one cuáles of eran the estas cuatro greatest especies que acabo de mysteries was mencionar. finding the colonies of these four species that I just talked Entonces, about. fuimos al So desierto, nos we went embarcamos hacia into the el desert. extremo norte We de went Chile, towards the northern en una part región que se of conoce como la Chile in a región region Erique-Parinacota, called y Telikenike visitamos varios Parakota, sectores and we visited similares a estos, different sectors, con sectors costrones de similar to sal, this one, with y empezamos a salt encontrar algunos patches, and primeros we hallazgos. started Empezamos finding en los some costrones de sal a first encontrar things here. We started algunas alas finding de some algunas aves. feathers from some Después, birds, and revisando un poco, then encontramos going over these, un we huevo found an egg, que probablemente era which was de esta probably especie. Y luego de this varios días de species, and revisar after y several revisar days cavidades, of going empezamos a encontrar over different algunas otras holes and señales, por cavities, we ejemplo, were able como to find un different pichón. signals. For example, we even found Entonces, así que a encontramos por pigeon. primera vez la So primera colonia here de we golondrinas de mar found de the esta especie, que first en este caso de Hydrobates storm marcani, petrel en el norte de Chile. family in the Luego northern empezamos part a of hacer varias Chile. prospecciones So later on, we carried más out hacia el sur several y también estuvimos prospections towards encontrando the varias south, regiones, and o we sea, varias colonias found más, different tanto en la región additional que conocemos colonies como la región de in the Tarapacá, region known como en la as the región Tarapacá Antofagasta. region and the Antofagasta region. Los primeros hallazgos So the que first hicimos como findings organización we had as fueron an en esta revista, organization were en published at Tropical this Working. magazine, Ellos pueden Tropical encontrar y Working, ver and you can find en them esta publicación and read para quienes this estén publication here for those interesados. who are interested in it. Sin embargo, bueno, So, cuando
When we íbamos viendo porque started no estábamos encontrando las going componentes de over, otras we especies saw para that las we cuales weren't se conocía finding the ninguna colonies for colonia these en other todo el mundo, species. We hadn't decidió heard of this Hornby, colony o para anywhere nosotros in the colonizar más world. The localidades. Hydrobates hornback. Y nos llegó una And pista so de then una we empresa got consultora en a la cual hint habían from a encontrado consulting company where they algunas had plumas dentro de algunas found cavidades. some feathers in some Entonces, holes. eso nos hizo And visitar so esta, this esta led zona us que to se conoce visit in como this la Pampa area del Indio known Muerto, as Pampa del Indio Muerto la región de Atacama, que queda in a the más de Atacama 90 region, kilómetros which is 90 a más de 70 kilometers, kilómetros desde la actually costa. 70 kilometers Y away from the coast. bueno, revisábamos cavidades como la And que muestro then acá we checked holes as the one you y can see sentíamos un here. olor característico que And we tienen los felt petrels a en general. characteristic Es smell of un petrels, aroma bien This penetrante is como a a pescado. very penetrating Pero scent, no fish lográbamos scent. But we really encontrar animales couldn't dentro de las colonias, find o sea, animals dentro de las within cavidades, the hasta que different pusimos holes. una especie Till we de actually rueda de niebla placed cerca a de cada una de las cavidades cloud net y en una within noche cayó una this y con eso habitats, confirmamos and at que night we were able to estaban get anidando en la one zona, bird, lo and cual we era saw súper that they were impresionante nesting y in the area, como and verán, this was esto very impressive. está And as you can absolutamente see, desierto, no hay this is casi nada de vida totally aparte de estas desertic colonias de mar. area, so it was interesting to find this Bueno, colony there. fuimos encontrando más So we colonias started finding more colonies y aprendiendo un poco más de la and especie learning more y about the hicimos varias species, publicaciones and we carried que out las different resumo acá, publications summarized in this publicaciones que hicimos en slide, ese tiempo. the publications that we carry Pero out fuimos back then. aprendiendo But then we started junto al learning trabajo de nuestra organización, pero as we también kept junto al working with the trabajo de organization otros actores and territoriales, por also with ejemplo, other territorial empresas stakeholders consultoras, like consulting también el companies, Servicio de Vida Silvestre also de Chile, the Wildlife que es el Service Servicio of Agrícola y Chile, Ganadero. Fuimos the encontrando varias Agricultural colonias and Livestock con eso, Service, gracias and a we todo este found esfuerzo, several más de colonies. 20 And thanks colonias to adelante these efforts, we have para more estas than cuatro 20 especies. colonies for these 4 species. Sin embargo, también otra de las cosas que estamos Nevertheless, aprendiendo another es thing that we got to learn cuáles han sido los impactos que hemos is tenido the impact that we históricamente have sobre las colonias por historically nuestra naturaleza. had on Por the storm ejemplo, petrels colonies. hace For más de example, 150 more años, than 150 years hay ago, explotación en el desierto, hay the explotación de mineral, exploitation of en minerals in the particular en este desert, caso de lo que se specifically conoce in this como case of what we know salitre o caliche, as en el cual caliche, existían salitreras where we enormes de had cientos o miles de trabajadores, huge mines los with cuales trabajaban en ese thousands of salitre. workers Y working hoy on en día, por these. ejemplo, es común visitar And sitios now que it pueden haber is sido common to perfectamente colonias visit hace sites 200 o that 300 most, años. most Sin embargo, definitely were colonies 200 se or han dado cuenta de 300 que years ago, estuvieron but this is trabajando en all esto y se ven after that como we were lo que llamamos working como on this, tortas de and we material. can see that we took a Entonces, whole lot of pueden ustedes ver que material hay here, and muchas menos so colonias probablemente de las there que había en el are pasado. less colonies than those that were found in the past. Y actualmente también nos hemos dado And cuenta de currently we have muchas also otras amenazas seen que ocurren many hoy. other threats that we have Por nowadays. ejemplo, y pese a que puede Like, sonar for example, and controversial, even though this might la sound estrategia controversial, energética de the Chile Chilean de aquí hasta energy el 2030 strategy from now to dice que 2030 el states that 58% de la matriz 58% energética va a of estar the basada en energy energías matrix renovables, lo will be cual based on obviamente y renewable general será como energies. algo And of positivo en course, this cuanto sounds permite very combatir positive as it al allows us cambio to climático. fight climate change. Sin embargo, por una However, parte, tanto las granjas con paneles solares como las the granjas eólicas farms se pueden for instalar sobre las wind colonias. and solar Por tanto, energy el can entendido be inicial era set up que on top of the en medio del desierto colonies. no hay vida. And initially, people thought that there is no life right in the El middle otro of the problema desert, se but genera cuando then you tanto see this. estas And the granjas other problem eólicas comes como when también las these líneas wind de transmisión farms que and the traen transmission energía de lines bringing estas generación energy from these hasta generation las principales centers ciudades towards the main o las cities principales mineras or the main mining se companies interponen en las rutas are entre el right mar in y the las middle of the colonias. roads Y in eventualmente between eso the genera sea que and the vayan a haber colonies. And this, of course, que colisionen, makes como there ahí lo be muestran birds en la línea de transmisión. collisioning there in the Por transmission otra lines, as you parte, can see here in the pictures. On al the other ser side, zonas más o menos since fronterizas these con los are países border vecinos, se line generan areas with bastantes neighboring ejercicios countries, militares. there are lots of military Estos, por exercises ejemplo, carried out hay here. tanques
So cerca you de have las tanks colonias that y go near the cuando hemos estado colonies, durmiendo and when dentro we de have colonias been para sleeping estudiar a la within especie, a the veces colonies to study the colonies, escuchamos we bombardeos hear relativamente bombings cerca, los cuales, bueno, relatively aparte close. de asustarnos a And nosotros mismos, besides pueden generar un giving us impacto quite a fright, might generate an sobre impact los sitios de on reproducción the si es que reproduction son impactados areas directamente if they are eh, directly por, por las bombas o lo que sea. impacted by bombs or whatever. Luego, esta especie, estas And cuatro then especies, these species, these tal y four como casi species, todas las especies de as petreles y fardelas en el mundo, all of se ven afectados petrels por in este the world, fenómeno que are se conoce como affected by contaminación this lumínica, phenomena known as en el light cual pollution, in los which individuos se acercan a las luces, individuals se ven go atraídos por las closer to the luces, lights. They are tal y como attracted si fueran towards the polillas, lights, just as if they were y luego vuelan fireflies. y caen And agotados en el then suelo. they fly and they drop Y esto pasa en into the ground ciudades, pero because también they are tired. This en puertos happens in cities and it y happens at en las ports minas as de sal well, que están and in the muy salt cerca de las mines colonias. that are very close to the colonies. Por ejemplo, los principales, So, for example, los principales o sea, los principales minas de sal the con main las cuales salt se mines extrae la sal, que luego with se which utiliza we para extract derretir la salt nieve that en nuestros are ríos, later en los used caminos me to refiero, melt viene de estos puertos de sal, o sea, de ice estas minas de in sal, North America comes donde from al these lado de salt estas mines colonias de mar. where you have these storm Eh, petrels. y finalmente, And el finally, desierto en Chile, tanto en Chile the como en Perú, desert in Chile as well as in está Peru lleno de microbasurales is filled ilegales with en los cuales micro se va a botar basura dump sites that are illegal, y, where people go bueno, muchas and veces esta dispose basura of their vuela con el waste. viento del And many desierto times y this el waste primer flies with obstáculo the que encuentra la winds of the basura desert, and the son first las cavidades de las obstacles cordilleras de mar. found Entonces by muchas this veces trash podemos ver are the algunas holes of cavidades bloqueadas storm con petrels. botellas So o we see con some latas, holes las cuales si covered uno no las by remueve, bottles or van a cans, ser and if los you do not últimos nidos. take them away, they will be their last nest. Es por eso que junto a So nuestra this organización is nos why, dimos cuenta together with our que era organization, necesario, we primero realized que that it was todo, hacer necessary to una first of clasificación all dentro carry out de la a lista species roja de las aves de Chile, classification within the red list lo of que se birds conoce como in el Chile, reglamento de what we clasificación de call especies de forma for legal. the Y species al classification hacer eso, regulation. And by el doing Estado de this, Chile the state of está Chile obligado a is mandated generar to medidas generate promover medidas para la protección de la measures especie, ya que for the estas se protection inscriben en of the protección legal. species. So Y they así go que into la legal golondrina mar de protection. collar está clasificada So como here vulnerable the hoy, ringed storm la golondrina petrel negra is está clasificada como classified as peligro, vulnerable, la Markham's golondrina storm marca humana o petrel Pedro endanger, está wedge clasificada como rumped vulnerable petrel y la golondrina mar vulnerable, chica como datos and insuficientes, perdón. Elliot's storm petrel insufficient data. Como consecuencia de lo anterior, As a de la consequence clasificación de las especies, of this species el Estado, classification, mediante el Ministerio de Medio Ambiente, tuvo the que status by coordinar the state los by means esfuerzos of the entre las Ministry of entidades, Environment tanto las entidades públicas como las had entidades to privadas, en coordinate plan de efforts between conservación de las public and private especies. entities Y for así que en 2022 preservation of the se species. publicó el And this plan, way, in el que se 2022, conoce como Plan de the Recuperación, plan Conservación known y Gestión de las as Golondrinas de Mar del recovery Norte de Chile, management en el cual of the participaron todos los actores birds of involucrados, storm incluyendo, petrels por in the ejemplo, northern part of a las Chile, minas de and this sal, includes salt a los mines, it puertos, includes a los distintos ports, it ministerios includes del the Estado de Chile, different como el ministries Ministerio of the state de of Energía, por Chile, such ejemplo, el as the Ministerio de Ministry of Minería, el Energy, the Ministerio de Ministry of Medio Mining, the Ambiente Ministry of y Environment, las of course, organizaciones civiles como la and nuestra civil organizations o such las as organizaciones ours, que se encargan del rescate de las organizations that golondrinas de mar en are las in ciudades. charge of storm petrol Entonces, rescue within esto the city. generó varias So, líneas de acción this generated different para la action protección de las lines especies, for the protection of these species. siendo una de ellas And one of them el qué hacer con la contaminación lumínica. what Entonces, had por to do ejemplo, with light pollution, nos what to do unimos entre about it. todas, So todas las we personas que estaban came trabajando together con golondrinas de mar as y all of the people o sea, con working with golondrinas recién storm traídas y, petrels. por ejemplo, hicimos un And mapa so what de we las caídas, did un mapa de la was distribución, etc. mapping the falls of storm petrels De forma también regarding the importante, lights
Something una de las important as well líneas de acción is that one of the action para lines, reducir la contaminación in order to lumínica fue reduce light pollution, realizar una modificación was to carry de las out normas a de contaminación modification lumínicas. of the light pollution Chile, tal como standard. tiene normas de, Chile para has regular la contaminación de ruidos, por standards for ejemplo, regulating o noise la pollution contaminación por or residuos sólidos, también tiene una norma de solid contaminación waste lumínica. pollution. Y en We este also have a caso se standard for estableció light que pollution, and in this todas las case, it zonas que was estuvieran established that a all of the cierta areas distancia that are de las up to colonias a de certain aves marinas, distance entre las from the colinas de mar, seabird colonies, including these storm tenían que tener petrels, luces que fuesen need to have lights amigables para las aves that marinas. were seabird Para friendly. acompañar este proceso To accompany de this la norma en sí, process que of the es una standard as norma, such, una ley normal, which hicimos is a common una guía que es mucho más standard, amigable, we carry out a que more determina cuáles a son guide that las is mejores actually prácticas para iluminar friendlier, tanto stating the best ciudades practices to como, light por the ejemplo, las minas o los cities or to puertos. light mines and Y ports as well. esto se está And implementando so this is gradualmente, being pero en gradually principio todas las implemented, ciudades del but norte de Chile y todas all las of empresas the que se cities instalen in the desde ahora northern part of Chile and the debiesen hacer companies here need to utilizar luminarias que use lights reduzcan la caída de that colonias de mar. reduce the fall of storm También petrels. hicimos mapas de caídas, como les We decía, also work para on fall direccionar los maps, as I esfuerzos, was porque telling you, así se pueden to address the efforts, entender because this way precisamente we dónde can están los exactly principales focos de understand where the caídas main y en fall en foci aquellas are ciudades donde and existen the cities in which voluntarias y voluntarios que there are recogen golondrinas de mar, volunteers se pueden picking up priorizar algunos storm sectores. petrels. Y We en can este caso, prioritize some sectors. en estos mapas, perdón, And in se these pueden ver maps, you can graficados por estos actually sectores más en rojo. see the sectors in red. También empezamos a intentar entender Furthermore, cuándo es que we caen las golondrinas started de mar, trying to understand también when para storm priorizar petrels fall so that cuáles we son las can fechas de prioritize rescate. the Entonces, por rescue ejemplo, dates. entendimos que, por So, ejemplo, for para example, we Hidrobates understood Hornby that aquí en Arica, for tiene mucho más Hydrobates sentido Hornby here in concentrarse en estos Arica, meses entre septiembre is y better octubre, to work during September and mientras que October, para esta otra especie, while for Hidrobates this marcami, other para Arica también, species, Hydrobates marcami, es for necesario Arica as concentrarse well, we en need diciembre, to focus así con las mostly in distintas December. especies. And that's what we did with the different species. También entendimos que We hay also cierto understood factor, that también es importante there's another la important fase de la factor luna here, which en las is caídas de golondrinas the de mar. moon Entonces, phase for según falls of entendemos, storm los petrels. esfuerzos As we de understand, rescate the de las rescue distintas efforts especies of de the golondrinas de mar different debiesen ocurrir principalmente en storm luna nueva, petrels más que en luna llena. happen mostly in a new moon more than in a full moon. Luego, comenzamos a, So then, también mediante este plan also de by recuperación, means conservación of y gestión de especies, this ayudó plan for the a conservation proteger management áreas. of the species, Ahora tenemos this la helped protección de esta colonia protect que se llama, por Aves, and ejemplo, now we have the Pampachaca, la protection cual of es la this colonia más colony importante known as que Pampachaca, conocemos, which is the most en la important cual colony that we know of, el Estado de Chile in which the le state of cedió a nuestra Chile organización, a la ROC, yield to our eh, organization le cedió este to sector, ROC, que es conocido como yield Pampachaca. this Entonces sector nosotros known as estamos haciendo Pampachaca. distintas So acciones de we are conservación en este working on sitio, different por conservation ejemplo, actions in this site bueno, aparte de specifically, delimitarlo bien y de besides poder hablar limiting it de cosas well, que and permita of hablar de course, forma más letting cercana, por ejemplo, con el ejército de Chile allowing para evitar los this for impactos. us to talk También nos better permite with, desarrollar, and por ejemplo, closer la to the Chilean educación, army so that they brindar, por ejemplo, can know basuradores, about etcétera, etcétera. conservation. We are also Ahora raising estamos en awareness on negociaciones para microdome también sites, etc. We are proteger also una colonia de áreas que se negotiating conoce como the Pampa protection Camarones of a neighboring y community known actualmente as Pampa hay una falta Camarones. de capacidad And básicamente currently, humana there is a lack para of proteger otras human colonias capacity to y protect sin other embargo estamos colonies as buscando los well. recursos However, we are looking for para lograr resources proteger to todas be las able to colonias posibles protect a largo as plazo. many colonies as we can in the long term. Bueno, en esto que habla del Well, ejército, this is what I hicimos was talking about regarding the army. We carried out este this documento document, we put para together this entregárselo al document ejército
to y give it mencionarles cuáles son las to medidas que se the merecen hacer army o and evitar tell them para what evitar los impactos sobre las colonias must de be mar libre. done to prevent an Y impact en general lo on the tomaron storm bastante bien. petrels, and they actually took it very well. Otra de las cosas que hemos hecho en algunos Another one of momentos the han things that sido la we've remoción carried out de estos has microbasurales been para evitar que removing these el micro dump impacto sobre las sites to cavidades de los prevent peces. the impact on the holes, specifically on the birds' Otra cosa holes. importante Another que important ha thing sido mucho más importante que lo que pensábamos that al is principio much more important than what ha we sido had thought iniciar at la the very evaluación de beginning los proyectos was y actually nuevamente working on the conectarlo environmental con assessment of la protección projects. legal de las And this especies, comes debido a que together las with the especies legal protection of están the protegidas species. legalmente. Now people Todos know los that proyectos species are tienen que en legally general protected, and all of the projects need to evitar prevent tener impactos sobre las colonias, having an pero si impact no es on the posible evitarlos, tienen colonies, que but it's mitigarlos not o possible eventualmente, en el to peor de los casos, prevent that. They compensarlos. need to mitigate and Entonces, compensate for it. desde un inicio, So from the very hemos beginning, we participado have en un participated proceso in ciudadano a que se conoce citizens como una project known participación as ciudadana dentro del citizen proceso de evaluación ambiental participation within the en environmental Chile. assessment process Entonces, in así, por Chile. ejemplo, And so this way, algunas empresas que se iban a instalar sobre some las colonias, companies that were going por to ejemplo, settle yo on recuerdo top of the colonies, una and granja eólica, I remember there was a wind tuvo que, farm about to do no so. se pudo instalar porque se estaba instalando They sobre la couldn't do corrección that legal because del they mismo. were going to be right on top of the También hemos colony, hecho literally. lobby con And so distintos we have servicios also públicos. carried out Siempre hemos lobbying with sido different public services. We have hemos always estado bien been aliados con el Servicio Agrícola y Ganadero in a y partnership particularmente with en the Tarapacá, Agricultural en and Livestock cuanto Service, mainly in en Tarapacá. ese Servicio Agrícola y And Ganadero, en esa in this oficina, se agricultural elevó mucho el and estándar. livestock service, in this Entonces office, hemos estado I aliados con mean, ellos the para intentar standards que se have eleve el estándar de gone la evaluación higher ambiental en las otras and regiones también. higher in this Y specific part, and también we're hemos estado working towards trabajando con the same happening in una other forma u areas. We otra have con el also Servicio been de Evaluación working Ambiental y con el Ministerio de Medio with the Ambiente Environmental Service and para the que la evaluación Ministry se of haga de forma Environment apropiada. for the evaluation to be carried out Luego hemos hecho appropriately. directamente And asesoría a we algunas have empresas para worked evitar que estas on generen un impacto consulting relevante to sobre las companies colonias to prevent generating y an generamos esta impact guía on the metodológica colonies. And we have en el generated cual this methodological guide damos cuáles son las mejores in prácticas which para we talk about describir the best practices la presencia y la to reproducción de describe colonías the de mar presence of reproduction o de of esta otra storm especie que es petrels una or these especie other violeta que anida dentro species del desierto that en el are norte de Chile. in the desert in the northern part of Chile. También hemos, una de las líneas que So plantea one of the 14, no me acuerdo el lines número, pero no importa that mucho, we have la here, línea we have the numbers, but we have 3.11 line decía que hay que recopilar 3.1 y one sistematizar la states información about disponible compiling sobre and los organismos del mar systematizing para available que eso esté information disponible para todo on el mundo. storm Entonces esto petrels lo for it to be hicimos available for mediante everyone. la So we actualización did de estas this fichas by en la means of página web updating Birds of the World these sheets in the para Birds todas of las the especies. World website for Y all of bueno, these para quienes species. estén And interesadas for o those who are interesados interested en aprender más sobre la in especie learning more about the o que vayan a trabajar species, con alguna de ellas, también les or if recomiendo they're going to work revisar on lo que está this, I publicado y compilado en recommend estas you to go páginas web. over what has been compiled and published in this website. También de forma paralela Also, in parallel, hemos estado haciendo un mapa we have been working relativamente on dinámico a relatively dynamic sobre map el conocimiento de todas las colonias de on the golondrinas de mar, knowledge of incluyendo all nidos storm y la petrel delimitación de las colonies, colonias mismas, including nesting and the delimitation of the colonies junto a otros themselves, actores, obviamente. together with other Y esto stakeholders, se of conoce como course, and this en is el SIG de known aves marinas que tenemos as en nuestra the página seabird sig web. that we Entonces, GIC that para we todas las have personas que in our necesiten trabajar website. con So for esto, people los who need to proyectos que se work vayan on a this, instalar the cerca o diferencia de project that is colonia, esto going es to de be vital set importancia en cuanto si near tienen un a impacto, esto lo hace colony, bien claro en el espacio. this lets you see clearly what impact you will be having in the site. Y por supuesto también, And of y course, porque no podemos estar desvinculados de la and comunidad, we también hemos hecho cannot leave the algunas community aside, iniciativas of de course. So we educación have ambiental. worked on Por environmental ejemplo, education initiatives. For estuvimos example, ejecutando un fondo de we protección had ambiental been que working hemos on an sacado. environmental El Fondo de Protección fund, Ambiental son protection fondos fund chilenos that que we se have destinan here. al These are medio Chilean ambiente. funds Y that hicimos este are cómic para allocated to the environment, entregarlo and we a la put gente, together a la this comunidad. comic
For it to un be given momentito de to the acá. Y también community, we obviamente put hemos together this generado book here and we have folletería para entregar a las generated distintas personas que o flyers se to be acercan a given las out to the colonias different o people cuando and llevamos a they distintos come together colegios a with las the colonias para colonies, or if entregarles we este tipo de take folletos we para que take aprendan más this de la especie y material también lo puedan to the different schools divulgar for dentro them de to sus know redes. more about this species and disseminate this information. Esta, por ejemplo, es una de las charlas que hemos This is dado one of en the un colegio. talks that we put together in a school. Sin embargo, aún quedan un montón de vacíos para However, llenar. there are a lot of En gaps nuestra to be organización, filled still. uno de los From our principios es que toda la organization, one of the conservación que principles is hacemos that idealmente tiene que estar conservation basada en evidencia. needs to be Entonces, evidence-based. So, estamos intentando tomar los we are mejores datos trying to para take que the todas las best data decisiones so se that tomen way all bueno, decisions basadas en evidencia, como decía. can be made Entonces, por on ejemplo, an hemos evidence visto basis. que So we have en seen general that in las aves que general, caen debajo de las líneas de there are transmisión birds that o fall también en from los molinos transmission eólicos, lines or muchas get veces se stuck estiman in wind simplemente se cuentan las aves turbines. caídas debajo, que caen So muertas, como esta que you tengo en la can foto. see the birds that Sin just drop embargo, dead here esa in the estimación picture. siempre está However, sesgada this en cuanto no estimation incluye algunos is factores de corrección que son always importantes. Por ejemplo, third. We don't have correction factors that cuán are probable es que un observador important o una as observadora encuentre how estas probable carcasas, is to porque a find veces these pueden no encontrarlos carcasses, por la these corpses, rugosidad because del sometimes desierto, you por cannot ejemplo. find them because of the Por desert otra in parte, itself. Another part of it otro factor de is corrección importante es que another correction hay factor, remoción which por is las important, is distintas that there especies de is carroñeros, como por ejemplo removal by the algunas different especies de buitres neotropicales, birds como of catarras prey, zorros, different birds, otros like zorros. different Luego, other animals as queremos well, también like entender por qué foxes. funcionan las metodologías And we que se need to utilizan por see los consultores how para the identificar el uso real de una methodology cavidad. by consulting En companies cuanto, is carried por out. ejemplo, si alguien introduce un boroscopio, como el que estoy So, for mostrando acá, example, if eso no you certifica have 100% a measuring tool like the one que here, se this encuentre doesn't certify lo que hay dentro del 100% nido. of Otra what metodología que también is se utiliza within the bastante es el nest. Another playback, poniendo methodology we use a o lot sea, is tocando el playback sonido de las by aves con los dientes de mar, playing the sound y of no siempre storm responden. Entonces, petrels, but they do not entender cuán always bien funcionan answer. estas And so we metodologías. also need to understand these methodologies together with that Luego, of a scavenger birds una de such las cosas as que línea de vultures acción que se and apuntó en el reportaje others. es entender cuáles son las So, zonas utilizadas en el based mar on por this, we estas need to especies, tanto understand durante the la época areas reproductiva used como no by this reproductiva. at the sea during Esto es reproductive and importante en non-reproductive cuanto, times. bueno, conocemos bien, relativamente And bien, cuáles we son las know amenazas relatively en tierra, well pero the no entendemos threats bien si es que pueden online, but we haber don't really know if potenciales there are amenazas en el mar. potential threats at sea as Y para well. eso estamos And for justamente this, colaborando we en are la tesis working de in doctorado de una collaboration estudiante with de a Alemania que student's está estudiando PhD thesis, justamente esto. Entonces a vamos a student tener from algunos Germany resultados that en is el mediano actually plazo studying this. So we will have y results eventualmente in the estas pueden medium ser term, designadas como and they lo que might se conoce be como quilies designated marinas, por ejemplo. such as Y marine luego, Chilean. So bueno, tenemos algunas colonias we que also están en have una some instancia colonies variable, pero that entre are 20 y 70 at kilómetros a desde el fluctuating mar, más o menos. distance in between 20 and 70 Entonces kilometers queremos from entender the bien sea, and cuáles we son las want to rutas de vuelo, si understand es que siempre the son las mismas fly rutas de los routes, animales, si es you que las know, deciden if los the flyers, por animals ejemplo, follow para these llegar a las routes, colonias, these que puede ser zonas flyways como to reach que the suben de forma más colonies, gradual que la ruta or if empleada. they go there like Entonces, gradually or entender over the cuáles son reefs. esas So we need rutas to y si esas understand rutas these pueden ser flyways, alteradas these eventualmente routes, and if these routes can be por la contaminación lumínica en cuanto podría affected by light atraer pollution, for a example, los as it animales. may Entonces, attract es una other de las cosas que queremos animals. entender ahora. This is one of the things that we wanted to understand. Entonces, con esto termino So, y with this, agradezco, I would like to bueno, finish and I would like to thank primeramente a toda la gente de la ROC, all of the con people los from cuales Rock, hemos ido first of haciendo este all, trabajo because durante with todos them estos we have años, carried out this sort of work with all y of these también a todas for las all of these years. And I organizaciones, would like to tanto thank all of the organizations you see estatales here, state como organizations privadas y tanto and private nacionales como organizations internacionales,
dentro de las both cuales es national and importante international. acá American Bird And it is Conservancy, que important to talk about the American Bird que ha Conservancy apoyado here because they have estos procesos supported desde un all of these inicio, processes from desde the very aproximadamente beginning. 10 años, entonces sin And it's ellos been about 10 es years that they have imposible been there. So todo lo without demás. them, it would be Así impossible que to eso, si es do que tienen anything alguna else. duda, So that's what I had to me la pueden present. If you dejar have en el any chat, questions, you can put them in the chat. y si no, me la pueden And if escribir there are también no por correo questions, you electrónico can al siguiente also correo que adjunto send acá. me an email to the email that I am leaving in the chat. Thank you very much, Fernando. Very good presentation. I appreciate it. We appreciate it. I think it looks like, and I'll leave it to Kat and Esmeralda to pick out questions in the chat. And if you have one that you would like to verbalize, feel free to raise your virtual hand and we will call on you as well. So thank you. We did get a question in the chat translated by Esmeralda from Benjamin. He's wondering, does rescuing storm petrels grounded by city lights actually work? Should I reply this answer in English or in Spanish? You can Kat? do it in Spanish because Berlin will translate it easily. Thank you. All right, thank you. Bueno, la caída de golondrinas de mar, bueno, Well, the storm petrel muchas aves son fall, rescatadas, como many mencionaba birds are Benjamin. rescued, as Benjamin just said. Aproximadamente caen entre 3.000 y We have 5.000 about 3,000 to golondrinas por 5,000 ciudad storm en algunas de las petrels ciudades principales. falling down per Entonces city caen in entre, al final, the entre main 5.000 cities. y So in the 10.000 end, we aves have in por between año. 5,000 to Entonces son números 10,000 bien bird importantes. falls a year. So these are quite Ahora, important numbers, very representative. yendo a la And now, pregunta de si going funciona to efectivamente, porque specifically las to aves the son question if rescatadas this muchas veces, is effectively son working because birds are rehabilitadas y rescued, las alimentan con they are aceite de pescado, por rehabilitated and ejemplo, fed con with aceite de pescado oil modificado. fish, for example, modified fish oil. Y después las liberan en el mar. And later on, Cuando they are la pregunta released es at the si sea. que And se the conoce si es question que las aves is if vuelven we a las know if the colonias a birds go reproducirse como back to the adultas, es colonies decir, to si es que reproduce hay as reclutamiento. they normally do, meaning if En there is recruiting. principio, Well, en las golondrinas de mar negra in no lo principle, conocemos todavía. we still Por ahora don't no hemos know encontrado casi ningún about animal que haya this sido happening with rescatado, Marham's rehabilitado. storm petrels. No We lo hemos haven't encontrado en seen las this in colonias. any Sin rehabilitated embargo, animals. We haven't found them in the el único colonies. hallazgo que hemos However, hecho por the only ahora finding we have so far es si es is que, o sea, es un animal one que animal se rescató, se that rehabilitó was en la ciudad de rescued, Arica, rehabilitated in the se, city of Arica. se soltó en el mar It was y released at sea, volvió con 2 años and de then edad it o un went año y medio de edad back a year and a una half luminaria, lamentablemente. Entonces later se encontró con on, una and luminaria it de un año found y a medio. light Eso again. es todo lo So que we sabemos por found ahora. this year and Hay un a poco de half evidencia, bird un falling poco here de mejor again. We have evidencia en algunas little colonias de otras evidence. especies, por It's ejemplo, de improving tomates in the pelágicos colonies of o other el European Storm species, Petrel, like the European el storm cual petrel, sí se han which encontrado algunas aves que caen, ha, o sea, has que been vuelven a las found colonias. Sin embargo, some no birds that sabemos si es que after el falling go reclutamiento back to the colonies, but es we don't know similar if they o have a similar igual a los recruiting números del reclutamiento de aves que to the no caen numbers of fulminantes. recruitments of birds who are not falling Eso. due to light pollution. Thank you. All right, we have another question from Pablo. Are there any plans to reduce bird collisions with power lines? En principio, sí. Well, Es yes, difícil reducir la but it colisión de is ejemplares. difficult to reduce Sin the embargo, dentro de collision la of ROC individuals. estamos However, within ROC, we are trabajando con un
grupo que working trabaja en Hawái together with a en group colisiones. that works in Hawaii in Estamos collisions, and we are trabajando con ellos para hacer unos working together primeros with them experimentos to carry out para some first experiments so entender that si we es que can o sea, entender si es understand que algunos modelos que reducen la if colisión there are some models that de reduce aves en las the líneas en collision Hawái, of si es que también sirven acá en Chile. birds Entonces vamos in the power a empezar lines a in probar Hawaii eso can be ahora used here in Chile. So we este will año be justamente. testing that this year, actually. Great. And then Jake is wondering, he apologizes if he missed this, but is there a bias towards juveniles being stranded due to light pollution? Sí, hay un sesgo hacia las aves juveniles en este caso. Eh, Yes, there is a en general, bias with casi juveniles todas being las aves son stranded due to light juveniles pollutions. And y son actually, las in que acaban de general, salir del many of nido the birds y are just se ven fledglings that have afectadas por la left the nest contaminación and they are lumínica. Entonces, affected muchas by veces light pollution. la So, fecha en la many cual times the caen estas date in golondrinas de which mar en las these ciudades storm petrels está fall muy in the relacionada cities con is related la fecha en la cual to salen los the pichones del time nido. at which fledglings leave the nest. Eso, that's it. That's it. And then Jake says, thanks. We see the same here in Canada. Esmeralda says, could you share any lessons learned from the process of developing the conservation plan? Sí. Bueno, Well, este también es uno de los principios de this nuestra is also organización. one of the Así que principles of our al principio que les organization. comentaba de Our organization idealmente works under basar the principle todas of las decisiones de everything conservación en being evidencia, evidence-based pero for otra de las making cosas conservation decisions. que But hemos aprendido en another este thing plan that we y have también en learned otros planes de while conservación building these and es la other conservation importancia plans de is the siempre importance intentar of colaborar con la always mayor trying to cantidad de collaborate with as many organizaciones y personas organizations and de people de la sociedad civil from the civil en busca del society mismo objetivo. searching for Eso the es same muy objective. importante la This colaboración is very important. y Collaboration de esa is forma se so very pueden lograr important because that way eh, we can más actually y mejores resultados al final achieve en términos more de and better conservación. results if we talk about Eh, conservation. Otra cosa que fue importante, Another thing that muy was importante en nuestro important, proceso very de important conservación during fue our conservation el process haber clasificado las especies was dentro de classifying the la legislación species chilena. within the Chilean Probablemente eso funciona legislation. distinto Probably this might eh, work differently dependiendo del país en el cual depending cada on the una persona country esté on trabajando, which each person is pero working, es importante que but it is la gente important entienda bien el marco legal en el for the cual people se to trabaja la understand the conservación de legal las especies en framework ese país under which species para conservation desarrollar is un worked plan on in their para proteger specific a las especies, countries porque en to otros develop a países plan for eventualmente protecting the las species aves no tienen because una in some categoría de protección countries, legal, pero sí birds don't tienen have a una legal otra protection figura, entonces category, for example, but es there might importante be trabajar some other eh, instruments. So it is con todas las important distintas to experticias, work with the incluyendo, por different ejemplo, la sorts of expertise expertise, including the en la expertise parte legal de la conservación. in the legal area of conservation. Great. I have a quick question myself. How has the community responded to the reduced lighting? Es una buena pregunta. Well, that's a very Eh, good en question. general, In lo que general, intentamos no es que what haya we menos try luz, is sino not for que there por to be una parte la less luz light, esté but on mejor one dirigida. side, the Por light ejemplo, will esté be dirigida better addressing, hacia it abajo will en vez de be hacia oriented arriba o hacia downwards instead of omnidireccional, upwards or in different cosa que lo que esté directions. iluminado So sea that way, what is efectivamente actually la lit gente. Al final la gente is the por lo que people in the quiere end, luminarias the es people want para light sentirse segura y for estar feeling viendo lo que está en safe su entorno. and by Entonces, para eso for looking necesita around básicamente what's unas in luces their environment. que So that's apunten what bien they hacia need the abajo. lights for. And so they need Em, lights that por will otra parte, aim hay otras cosas downwards que very se pueden well. hacer para There are iluminar other mejor, things that we que can no do as well necesariamente for having better tienen un descontento lighting that ciudadano, don't como es have cambiar las an luces que se conocen como luces like frías. a bad En algún part momento, on cuando se citizens, like empezaron a iluminar changing estas to cold ciudades, lights, for se example, iluminaron when con these luces
cities where actually there are these wider lights, those in between white and blue. That's what the cities first used to illuminate the city, to light up the city. This was the first technology that was developed. But as time went by, these orange sort of LEDs, this warm LED lights had been created. So cities 20 or 30 years ago had lit their cities differently. Now these new lights are better for the people because they light as well as the others. In some sectors, specifically before they weren't lit and now they are lit, and it's difficult to eliminate these lights. So what we are looking for now is to place the lightning in a more environmentally friendly sort of way instead of removing them all at once. Then there is also some lightning that are some lights that are not needed, like advertising postcards that are lit all night long when there is no one there to see it. So we propose to turn the lights down and to only having them on whenever there is people going by. That's it. Great. All right, we have another question from the chat from Benjamin. You showed in some graphs that Markham storm petrels had different phenology across colonies. Is there a possibility that they are actually different species? Bueno, es muy buena pregunta de Benjamin. That's a very good question by Benjamin. En algunas especies, In some species, justamente hice mi doctorado en esto, entonces, and I en algunas actually did my especies PhD on hay, this, but in some este species, fenómeno que en el called cual called la especie anida allochrony, en in distintos which momentos del año species puede nest generar in una different barrera periods of similar the year. a There might la be a barrera similar barrier geográfica. to the geographical Si barrier. es que esto pasa, And if si es que this esta barrera happens, if temporal this temporary barrier excluye is in intercambio de individuos, place puede and it generar excludes the especies exchange of distintas. individuals, it can generate different Por species. ahora no hemos So encontrado far, we haven't diferencias really found significativas en ambas significant poblaciones. differences in between La both población que tenemos en populations época y en in la otra. those nesting on one season or the Sin embargo, other. por una parte necesitamos más However, muestras. we Necesitamos do need muestras more sobre todo samples, de Perú. mainly coming from Y Peru, además, and también se pueden hacer análisis con otros tipos also analysis with other de tecnología sorts molecular, of por ejemplo, molecular mediante technology análisis can be genómico. carried out Entonces, through a genomic analysis. todavía So la respuesta puede ser que the answer sí could be sean in this distintas case that especies, yes, they o al are menos que different sean species, poblaciones como on genéticamente ancladas, unless they are que no populations son that are especies distintas, genetically anchored, con la meaning they medida are que not cada una different se species, proteja por sí but misma. each one of Esa them al will final be protecting itself on es its la own. investigación que hacemos dentro de And ROC. that is the research that we carry out within Eso. ROC. So that's it. Well, thank you. I don't know if anyone has any more questions for Fernando, but please feel free to ask them. You can ask them over chat or speak them for yourselves if you would like, whatever you're most comfortable with. I have to ask, is the group you work with in Hawaii the Archipelago? What do they stand for? ARC or Mark Travers and Andre Rain? Yep. Sí, ahora estamos trabajando con Mark Travers. Yes, right now we're Indeed. working with Mark Travers, indeed. Sí. Yes. We've got lots of thank yous and great presentations coming towards you, Fernando, in the chat, should you want to look at them. Does anybody else have any questions regarding this great conservation work?
Thank you very much, Fernando, and your whole organization. Kat, you did a great job. Esmeralda, thank you for connecting us with this organization and Fernando in particular. Um, yes, and I think Fernando is going to, if he hasn't already, he was going to drop his contact information in the chat so that others can contact him directly because as he said in his presentation, collaboration on mutual benefits and missions is important. So please reach out to Fernando and see if we can connect him throughout the hemisphere with others. Again, thank you all very, very much. I should mention as we close that we are in the process of updating our website, and this presentation will be on the website along with some changes that you will see, hopefully making it easier for people to navigate the website and to get to the resources they need most. We feel it's important to connect resources to the working groups that are spanning the hemisphere. So please look up r2rbirds.org and see some changes over the coming weeks. With that, I'll close out the webinar and invite you to look to future webinars. We do this once a month, and it is the second Friday of the month. So in July, we will have one, in August, and so on. And we hope to bring a wide array of presentations to you that focus on species recovery throughout the hemisphere. Thanks again for your participation, and check out our website and join us for future webinars. Gracias. Thank you.